намаскар. This is a greeting that we have in yoga. Намаскар – це вітання, яке ми використовуємо в йозі. We touch this chakra. Ми торкаємося до чакри. Touch this chakra. До цієї чакри. The words we say are namaskar. І ми говоримо намаскар. And the meaning is that I greet the divinity inside of you with the divine charms of my mind and the love and cordiality of my heart. Моє святе, да, вітає то святе, яке є в тобі, і divine charms of my mind, divinity of my mind, ну, типу, як святість мого розуму and the love of my heart. І любов мого серця. It's a very deep yogic greeting. Таке дуже глибоке вітання в йозі. So this evening we're going to speak a little bit about the mind. Цього вечора ми будемо трохи говорити про розум. Now, two things are sure in this life. Дві речі, які однозначні, певні в тому житті. We come and we go. Ми приходимо і ми йдемо. And whatever we do between these two moments, І що би ми не робили між тими двома моментами, is depending on us. це все залежить від нас. And we have certain resources that we can utilize. І ми маємо певні ресурси, які ми можемо використовувати. And so this evening we're going to speak a little bit about these resources. І сьогодні, цього вечора, ми поговоримо про ці ресурси. So there is one, you can say one famous yogi. He's called Patanjali. Один відомий йогі, якого звати Патанджалі. Maybe some people might have heard of this name. Можливо, хтось може пізнати це ім'я. Досить відомий. And he is famous because he wrote one book. І він відомий, тому що він написав одну книгу. And it's the aphorisms of Patanjali, means the basic sutras. Афоризми Патанджалі, такі базові сутри. Йога-сутра вона називає. Йога-сутри. And so he's speaking basically about a system of yoga that he created, which is called Raja Yoga. І він говорить про систему, яку він створив, яка називається Раджа Йога. Raja means the king of yoga. Раджа означає королевська, ну не королевська йога. But Patanjali didn't introduce anything new. Але Патанджалі нічого нового не створив, не додав нічого He нового. just created a system of what existed for thousands of years already before. Тобто він просто організував це все в якусь систему, яка те все, що вже існувало до нього, багато там тисяч років до нього. This system that he created is called Ashtanga Yoga. І систему, яку він створив, називається Аштанга йога. Ashtanga, it means eight different steps to realize yourself. Аштанга означає 8. 8 ступеней, кроків для самореалізації. So, in speaking about the different layers or the potentiality of a human being, we will move along these 8 steps. І якщо говорити про потенціал людської істоти, то ми будемо рухатися через всі ці кроки, через всі ці етапи. So a human being is a little bit like an onion. Like what? Onion. Цибуля? Окей. It was not What you expect. Це, ну, типу, виходить як цибуля, та? Тобто з такими шарами. An onion, it has different layers. Цибуля має багато шарів. And it has the harder layer on the outside. І тверді шари ззовні. And the softer layer on the inside. А м'якші всередині. So a human being is very similar because we're also existing of different levels, different layers. Ну, людина, власне, в цьому схожа, тому що в ній так само існують ці різні шари. And the cruder levels are on the outside and the subtler levels are on the inside. І такий більш жорсткий рівень знаходиться ззовні, і такий більш м'якший рівень знаходиться всередині, більш такий. So the crudest level, that's the physical body. Тобто оцей найгрубший шар – це фізичне тіло. And so
how can one develop this body in a proper way? І як люди можуть взагалі розвивати це тіло правильним чином? So of course the body is consisting of muscles, bone, different structure. Ну і звичайно ж тіло містить в собі там кості, м'язи і так далі. Тобто така структура. But it also has what's called an endocrine glandular system. Але також вона містить в собі ендокринну систему, залоз. Окей, ендокринно-лімбічну систему. У нас тут це насметики, якщо що. Залози дуже добре. Залози. Окей. And so, of course, this body has to function properly. Ну і звичайно ж це тіло має функціонувати коректно. And so, I'm not going to go so much into the physical aspect, developing muscles, body structure, that we all know. Ну, Дада не буде намагатися дуже там детально вникати в саме фізичну частину, це якби не його профіль, м'язи там і так далі. But more into the importance of the glands. Але ну, якби буде вказувати на важливість самих залоз. Because most of us maybe don't know exactly the importance of how the glands work. Бо, можливо, якась частина з нас, велика частина з нас може не до кінця усвідомлювати важливість залоз. Maybe on the medical level we might know physically the importance of glands. Можливо, на медичному рівні ми можемо якби розуміти важливість залоз. But the glands are also functioning on mental and spiritual level. Але залози також функціонують, мають вплив на ментальне і на духовний рівень, на ментальний і духовний рівень. If you have to speak in front of many people and you've never seen them before. Якщо ти маєш говорити великій кількості людей, яких ти ніколи не бачив. In English we say you get butterflies in the stomach. В англійській ми говоримо, що ти маєш метелики в животі. Means you feel nervous. Oh. Ну, так, і ти такий трохи, якби, скований, да? So, actually, what is butterflies in the stomach? What is butterflies? А, і що це таке взагалі? Що це за явище таке, оці метелики? In this chakra, we have a certain gland which controls fear. В цій чакрі ми маємо таку залозу, яка контролює страх. And so when you are in a situation of discomfort, і коли ти в ситуації дискомфорту, there will be an over-secretion or under-secretion of this gland. Вони будуть або виділяти надто багато, або надто мало тих чи інших гормонів. And the result will be that your nervous system will be affected and you will feel nervous. І як результат, нервова система буде реагувати на цей стрес. Так, стресові ситуації, і вона буде певна її реакція. Буде множитися, підвищувати кількість цих залоз. So fear is normal. Тобто Everyone страх це has нормально. fear. Всі мають страх. Fear is not a problem. І це взагалі не проблема. Until it becomes so much that it stops you from being normal. До тих пір, поки вона не стане настільки, цей страх стане настільки високим, що він вже якби приступає за рамки норми. And this is the same not only with fear, it is with anger. Це стосується не тільки страху, це також so стосується і агресії, і злості. Emotions and propensities that we have. Так, і це стосується так само емоцій. Propensities, virtues. Окей, і таких якби особистісних характеристик, можна так, як я зрозумів, які ми маємо. And so these are controlled by glands. І всі вони контролюються залозом. Hormonal secretion of glands. Секрецією гормонів залоз. So, but they're normal. Everyone has these emotions. Only that some people, they have them out of control and some people have them under control. В більшості випадків люди контролюють це, і це, це нормально, але є люди, над якими це може взяти контроль, тобто якийсь страх чи агресія. How do we get them under control? І як їх взяти під контроль? Here is one word which maybe some people know, it's called asana. Є таке слово, яке частина людей може вже знати, це слово асана. Asana means, simply it means yoga position. Асана просто означає позиція в йозі. Actually what it really means is position held comfortably.
Але що воно насправді мається на увазі в цьому слові, це якби зручна позиція. So you should feel comfortable. Тобто ти маєш почувати себе комфортно. Because it is not a physical exercise. Тому що це не фізична вправа. It is working on glandular system. Це робота над системою залозу. So how does it work? It's like massage. Як воно працює? Це як масаж. When you do massage, you put pressure and relax. Pressure. Типу, нажимаєш, відпускаєш. Нажимаєш, відпускаєш. So, for example, maybe I will do one asana. I will, by going like this, I put pressure on this chakra. All the glands in this chakra are under pressure. Наприклад, коли я так не зроблю таку асану, тому як от Дада зробив таку асану, то ти нажимаєш, коли нагинаєшся, і відпускаєш, коли піднімаєшся. Це страждання. Pressure, relax. Pressure, relax. Так, ми розслабляємо. And then maybe you do the opposite. You stretch. Або можна зробити в протилежну сторону, коли ти розтягуєшся. So in this way, in a very subtle level, you're massaging that gland. Дуже такий витончений спосіб ми от масажуємо наші внутрішні And in that way, you get balanced hormonal secretion. І таким чином ми можемо Регулювати співати. секрецію гормонів. Так, так. Тобто, So actually, yoga is a very ancient science, and йога дуже древня наука. the principle is that through regular practice, we can maintain a certain health, physical, mental, and spiritual. Через певні такі вправи, тобто йога наука про те, як через певні такі вправи можна дійти до здоров'я тіла, ментального здоров'я і духовного здоров'я. It doesn't mean, okay, now I have this problem, so I do exercise for that. No. Every day you should do your certain exercises. Але це не означає, що це мене заболіло, і я от зараз буду робити, а коли мене не болить, то я не буду робити. Це необхідно робити на щоденній основі, регулярно і так далі. Every one of us has our own set of exercises. Кожен з нас свій набір вправ, тобто вони можуть бути індивідуальними. Тому що ми всі різні. So then everyone, you should practice your basic exercises, maybe 15-20 minutes every day. Тому треба оці базові вправи робити нехай там по 15-20 хвилин в день. Physically, mentally, you're balanced. І тоді людина входить в баланс фізичний і ментальний. So now we've taken care of the outer layer. Тепер давайте розберемося з зовнішнім. The crude, this onion, we're speaking about the onion. Делаем. Так, це все ще цибуля, ми говоримо все ще про цибулю. І людину, яка схожа на цибулю. Okay, I'm not going to speak about food and all this because that is another discussion, maybe even tomorrow. Так, я не буду говорити про там їжу, харчування і такі інші речі, можливо, це ми Today we're speaking about mind, how to think. Сьогодні ми будемо говорити тільки про розум і як він на нього впливає. So the next level is the first layer of the mind. Next level. Наступний рівень це перший виходить рівень шар розуму. Ми його називаємо свідомість. Свідомий розум. Свідомість. So conscious mind, what does that do? Значить, свідомий розум. Що ж він робить? Actually, conscious mind should be working now. В принципі, він зараз мав би працювати дуже активно. In front of you, you see one strange orange color. Перед собою ви бачите дивний оранжевий колір. And that color is speaking. І цей колір спілкується. And you're listening. А ви слухаєте. So that's your conscious mind. Це є, власне, оцей свідомий розум. We perceive. Ми сприймаємо certain vibrations from певні вібрації outside. Ззовні. And then, because of that, there is certain desire in my mind. І через це в мене з'являється певне бажання в розумі. And then that desire is sent towards my motor organs. І це бажання якби відправляється до моїх моторних органів. And let's
let's say that mother has baked very delicious cake. Ну, давайте уявимо собі, що мама спекла класний пиріг. So when I enter the house, I smell. І коли я зайшов додому, воно пахне. Desire. Бажання. Go to the kitchen. Піти на кухню і заточити That's conscious. пиріжок. Yeah. Very simple. There's no philosophy. Дуже просто, ніякої філософії. I don't have to think about is it morally right to eat that cake or not. Так, я не маю думати про те, чи то там морально правильно їсти цей торт. Ні, Just я просто буду його їсти. Sense, desire, act. І відповідно виходить, що я відчув, заважав, зробив. Як This conscious mind is in contact with the world all the time. І цей свідомий розум контактує з зовнішнім світом на постійній основі. So how to guide, how to help this mind to move in the right direction? І як же зробити так, щоб цей розум направити в правильне русло? And to do that, the yogis have, they follow a certain system of moral principles. Для того, щоб цього досягнути, йоги для себе, ну скажімо, дотримуються певних моральних правил. Так? And they're called yama and niyama. Вони називаються яма і ньяма. Basically 10 principles. 10 базових принципів. And these principles help us to guide the conscious mind in the right direction. І ці принципи, вони допомагають супроводити розум в правильний напрямок та скерувати. The first one, I'm not going to go through all of them. The first one, ahimsa, it means... Я не піду через всі. Sorry, I have to interrupt. No problem. Так, перший називається ахімса. It means to be consciously aware of not hurting any being in thought, word, or action. Це свідомо не здійснювати ніякої болі, не створювати ніякої болі для жодної живої істоти. Свідомо. Yeah. It's not... Але не тільки фізичної болі, ні словом, ні ділом. Yeah, not just physical pain, right? It's yeah, to not cause any harm in thought, in word, or action. Так, це я просто не переклав. Тобто не тільки просто не робити цього, але й не мати цього і в розумі, і словами не ранити і так далі. Ні словом, ні ділом, ні думкою. Ні словом, ні ділом, ні думкою. Так. It's not pacifism. Це не пацифізм. If someone attacks you, коли хтось атакує, what will you do? Що ви будете робити? Захищати. Protect, right? Sure, you'll defend yourself. Ви будете захищати Why? себе. Чому? Why should you defend yourself? Чому ти маєш себе Треба захищати? себе теж, по відношенню до себе теж природної шкоди. Because you have to follow this rule even for yourself. It's an answer. No, because this structure has a certain purpose. Тому що ця структура має певне призначення. It has come here for a certain mission. І воно прийшло з певною місією. And that mission is to go back home. І місія повернутися додому. So to do that, I need this physical structure. Для того, щоб досягнути цю свою цю задачу, мені потрібна ця фізична структура. І я повинен її оберігати, цю фізичну структуру. But in protecting that, my thought will be not to harm. Але при цьому, коли я буду захищатися, в моїх думках не буде бажання нанести шкоду. So that's not so easy. Тому це не так легко. Тобто захищатися треба ще й подобати. Maybe even physical force you have to apply, but the feeling is not to harm. The feeling is to protect. Так, ти можеш застосовувати, як виходить, фізичну силу, але з, іншими словами, з любов'ю. Or someone else might be attacked. It will be your duty to help defend that person. Так, або, можливо, когось будуть атакувати, і тобі необхідно буде захистити когось, в тому числі. So, ahimsa. Ahimsa. It's not so easy. Це не так же й легко. Because many times in the life you will put in a situation where it will be really deep to think what is right and what is wrong in the situation. Тому що в житті, кожен з нас, вірогідно, може зіткнутися з такими ситуаціями, в яких перед тим, як діяти, треба буде досить глибоко подумати, як зробити це правильно. This principle has different deeper expressions. For example, if a tiger attacks you. І ці принципи мають більш глибше,
Expression, ну, вираження. Глибше вираження, наприклад, якщо на тебе там нападає тигр. If a tiger attacks you in your house, В твоєму домі. what? You have the right to kill, В тебе є право його вбити. to defend yourself. Для того, щоб захистити себе. But you have no right to go into the forest В тебе немає права піти в ліс і почати його вбивати. and say that I'm going there to protect myself from the tiger. І говорити про те, що я так себе захищав від Because тигра. house is your place, Тому що дім – це твоє місце, but forest is his. а ліс – це його місце. So it goes into deeper levels. It's very subtle, this principle of not. Тобто там є багато, насправді, глибокого. Тобто це не просто, тут є глибше значення і не завжди легко зрозуміти. Okay, that's the first principle. The second is also quite deep. It's called satya. Другий принцип – це сатя. It means to speak the truth. Означає говорити правду. The truth is quite simple. І це так здається досить просто. So let's imagine that I'm standing outside my house. Давайте уявимо, що я стою за межами свого будинку. Sunday afternoon, after lunch. По обіді. And one person comes running and enters my house. І хтось пробігає і заходить в мій дім. And before that I have time to speak to that person. І перед тим, як я буду мати можливість поговорити, сказати щось цій людині. 20 people with sticks. 20 чоловік з палками. They come and they ask me, where did he go? Прибіжать і спитають, а куди він пішов? So what is the truth? І яка тут правда? Truth is easy. Правда проста. You know he's in the house. Ти знаєш, що він вдома. Should you say that he's in the house? No. Ти маєш сказати Who це? says that you should say he's in the house? Хто би проголосував про те, щоб сказати, що він вдома? Можна сказати, що він пробігав тут. Можете ніхто не сказати. Сказати правду і так, але не до кінця, так? Ще хто його знає. They suggest to tell the truth, but not to the end. He was here, but... You can remain silent. Because the first principle is not to harm the guy, right? To protect him. Тож не ти будеш робити шкоду, а ти любиш справку. Але принцип не нашкодити нікому. Ні словом, ні за поступком. Так, і... Окей. Go ahead. Actually, there's two words for truth in yoga. One is called satya, and one is called rita. Насправді в йозі є два слова для визначення правди. Це сатя і ріта. Rita means that whatever I see, I should say that. Ріта означає, що б я не побачив, я маю це сказати. Satya, whatever I say, it should bring welfare. А сатя означає, що би я не сказав, це повинно бути, для добра повинно бути. So, two words. To say Rita would be, yes, he's in the house. Якщо Ріта, то так, правильна відповідь буде так, він Yes, I saw he went in. Я бачив, як він зайшов. So, normally we should follow Rita. В більшості випадків ми повинні слідувати Ріта. But when Rita is in conflict with Satya, we Але should коли follow Ріта Satya. в конфлікті з Саті, тобто він суперечить, то тоді треба використовувати правило So Саті. in this case, actually, you should follow Satya. В даному випадку ти повинен... Which means that what you should say, it should bring welfare. Not your welfare, but the welfare of the situation. Так, тобто в даному випадку ми б мали використати сатю і думати про ситуацію загалом, тобто доброї, в общем, з перспективи доброї ситуації. So 20 people with sticks, they don't think rationally. 20 людей з палками навряд чи мислять It's раціонально. group psychology. They will just acting irrationally. В них групова психологія, і вони, скоріш за все, будуть нераціональні. You didn't want to be responsible, but you are now responsible for the welfare of that person. Ти не хотів бути відповідальним, але так сталося, що ти тепер можеш бути відповідальним за добро цієї людини. Тому це велика відповідальність. So in this sense, you have to protect that person. В цьому сенсі ти би мав захистити цю людину. And then you have to find out why. Maybe he stole something. Maybe А тоді вже he дізнатися, hasn't eaten for 1 week. чому так сталося. Можливо, він там, не знаю, вбив когось, вкрав ще щось там. So it's not always so easy. Тому це не завжди легко. But your intuition will help you a lot.
Але твоя інтуїція тобі має сильно допомогти. Especially if someone is doing some kind of spiritual practice, meditating, your conscience will guide you. Особливо таким людям, які роблять якісь духовні практики, медитації і так далі, ваша свідомість буде вас супроводжувати і вести в правильному напрямку. Okay, so I'm not going to go into all the principles. Я не піду через всі принципи. Just to give an idea that how to develop the conscious mind is to follow certain principles. They're called yama and niyama. Тобто це були приклади тільки для того, щоб ви зрозуміли загальні принципи по ями і ніями. So the first three principles of Ashtanga Yoga are yama, niyama and asana. Тобто три перших принципи аштанга йоги – це яма, ніяма, асана. Okay, now we're going deeper. Йдемо глибше. So we come to the subconscious mind. Йдемо в підсвідомий розум. What does the subconscious mind do? Що таке підсвідомий розум? What does subconscious mind do? So automatic programs, Автоматичні програми. data processing. Exactly, yeah. Data processing. It collects, because now the information comes through the conscious mind, and then the subconscious mind takes that information and holds it. Значить, інформація з свідомості йде через підсвідомість, і підсвідомість її якби утримує. And then it compares that with some experience from the past. А потім вона порівнює з досвідом з минулого. So maybe the information that's coming from my conscious mind is big animal, small ears, big body, long trunk. Так, можливо, от зараз моя свідомість транслює підсвідомості от такого велику тварину з там вухами, з довгим носом, великим тілом. So then, oh, I've seen that before. І я це вже бачив колись. Yes, I've seen in the zoo, it's called elephant. Так, я бачив це там в зоопарку, це слон. So, because of that, you will have certain feelings. Maybe that time it was a very good experience of the elephant, so it will be a good feeling. І це буде супроводжуватись якимись відчуттями чи емоціями. Можливо, в цей час, коли я бачив ту тварину в зоопарку, це були якісь хороші дні, хороші були відчуття, і вони будуть так само виникати. So this is how subconscious mind is working. It's taking information, it's holding that information, and then as a result of that, you get certain feelings, experiences, emotions. Тобто це так, як працює підсвідомість. Вона бере інформацію, порівнює з минулим, потім повертає назад і це змушує вас відчувати ті чи інші емоції і переживати той чи інший досвід. So the important thing here is to hold that feeling for some time. That information that's coming, it has to be held for some time. Добре, важливо для того, що інформація, яка надходить, вона повинна бути затримана на якийсь час. So here, it is linked to the breathing. І це прив'язане до дихання. To hold something in your mind, the most important process is breathing. Для того, щоб втримати що-небудь в вашому розумі, найважливішим процесом буде дихання. If someone asks you, let's say you do some exercise, you run for 1 mile. Ну, давайте уявимо собі, що ви там бігаєте, робите якісь вправи, там пробігли 1 кілометр. And then when you arrive, someone asks you a very difficult mathematical problem. І коли ти прибігаєш, тобі зразу задають таку важку математичну задачу. Ти там задиханий. The first thing you'll do is say, just wait, let me catch my breath. Так, спочатку, перше, що ти скажеш, скоріш за все, це чекай, дай віддихайся. Why? Because when you're breathing fast, you cannot concentrate. Чому? Тому що коли ти дихаєш швидко, ти не можеш фокусуватися. Concentration comes when you're breathing slower and slower and slower. Концентрація приходить тоді, коли дихання сповільнюється. So when you're breathing, there's actually 4 processes that is taking place. Коли ти дихаєш, то виникає, по суті, таких три процеси. You breathe in, ти вдихаєш, and you hold, отримуєш, breathe out, видихаєш, and you hold. І знову утримуєш. So if you have to pick up something very heavy, maybe 4? Я 3 сказав? Перепрошую, 4. Did you get it right? I can count. He's not breathing. I'm not breathing.
follow this lecture. So, when you have to pick up something very heavy, І коли тобі потрібно підняти щось дійсно важке, will you breathe in or will you breathe out? ти будеш вдихати чи видихати? No, breathe out. Then Breathing. На видисі. Breathe in. Yeah. When you breathe in, you have physical force. If you breathe out, you are very hard to lift that weight. Ну так. It depends on the muscle construction, right? It will also depend on muscle, but breath is life force. It gives you a certain energy, certain. Так, тобто, коли ти вдихаєш, в тебе з'являється сила. Ну, правильно, кисень якби потребує тканини там кисню, і це якби така життєва сила. But if you're very concentrated on something, Але you якщо had that experience. When you're very, very concentrated, sometimes you stop breathing. Можливо, у вас був такий досвід, коли ви дуже-дуже сильно на чомусь були сфокусовані, сконцентровані, і, можливо, міг наступити такий момент, коли була певна зупинка в диханні. You realize, I'm not breathing. І ти помічаєш, що я не дихаю. That means that when you're really concentrated, your breath is out. Коли ти дійсно сконцентрований, really concentrated, you're breathing. Your breathing is out and before you breathe in. Тобто концентрація наступає тоді, коли видихаєш. Повністю видих і перед тим, як дихнути. І перед тим, як дихнути. This That pause, right? pause is the pause of maximum concentration. І от оця пауза між видихом і вдихом, це є якраз період максимальної концентрації. So the yogis, they have been utilizing this science to make that pause longer and longer and longer. Тобто йоги працювали над такою наукою, системою, щоб зробити цю паузу максимально довгою. Because normal breathing, 16 to 18 times a minute, Тому що нормальне дихання це там 16-18 циклів дихання в хвилину. If you can slow that down, then your concentration will be more. І якщо ти можеш це сповільнити, це дихання, то концентрація If you буде can рости. breathe naturally 8 times, or 4 times, or 2 times, or 1 time in a minute, without forcing yourself, that means you have all that time to concentrate on. Якщо ти будеш, натомість там замість 16-18 циклів робити 8, 4 чи 2, чи навіть можливо 1 в хвилину, але це буде для тебе природньо, тобто це не буде дискомфорт викликати і так далі, тобто досягнути такого рівня, то концентрація, от всі ці паузи буде максимально високою. So that's why in meditation, in a very natural way, your breathing becomes slower and slower, your concentration becomes sharper and sharper. Тобто це, виникає, це нормально, коли цикли дихання, швидкість дихання падає, то концентрація стає гострішою і гострішою з кожним сповільненням. But there is a process to accelerate that, to make it deeper, and that is called pranayama. Але є такий процес, який дозволяє пришвидшити розвиток цього навику, і він називається пранаяма. And that means to make your breathing slower and slower. І це робить дихання повільнішим і повільнішим. And that helps you to concentrate. Your concentration becomes very focused. І це допомагає концентруватися, ваша концентрація стає дуже сфокусована. But it's not something that you should do immediately. Але це не те, що потрібно робити прямо вже негайно. Because one thing is to have good concentration. The second is to think the right thing at the moment that you are concentrating. Тому є різниця між тим, що мати хорошу концентрацію зараз в даний момент, або думати, що... Чи думати, коли ти сконцентрований? Думати, що ти... Ні, думати правильну думку в момент концентрації. Так. А друге питання... Окей, дякую. Що ти думаєш? Про що ти думаєш в момент цієї концентрації? As you think, so you become. Тому що про що ти думаєш, тим ти і стаєш. So if at that moment you think of something very materialistic, negative, І коли then your mind will become more negative. Коли в моменти такої високої концентрації ти фокусуєшся на чомусь негативному, то матеріально негативному, то воно, власне, буде тебе рухати твій розум в сторону So негативного. it's important that at that moment you think of something very positive.
That will transform the personality. Тобто важливо в такі моменти високої концентрації думати про щось позитивне для того, щоб трансформувати це в щось. So that can only happen when you already follow these principles. От, але це може відбуватися тільки тоді, якщо ми слідуємо. So that's why yama is like the base. It gives you a moral base so that the thoughts that you will think will be the correct thoughts. Тобто це дає такий собі фундамент для того, щоб думати правильні речі під час таких ситуацій. So pranayama without proper mental, without following certain principles can be dangerous. Тобто пранаяма без певних, без дотримання цих правил, вона може бути дещо небезпечною. Because pranayama gives tremendous speed to the mind. Тому що пранаяма дає таку високу швидкість для розуму. But if you're driving on the highway very fast without steering wheel. Да, але якщо ти їдеш дуже швидко на трасі, але без руля, it's accident waiting to happen. Да, тобто це може очікує на певні інциденти. Yeah. But if you have a steering wheel, then you will go very fast. Так, але якщо в тебе є руль, ти вмієш ним керувати, ти їдеш. So pranayama is a very effective process, but it needs proper preparation. Тобто пранаяма дуже важливий процес, але він також означає правильна підготовка до неї. So for most human beings, that's life. Для більшості людей це є життя. Body, conscious mind, subconscious mind. Тіло, свідомість, підсвідомість. Go to the fitness club, go to the work, come back home, sleep. Так, піти там на фітнес, на роботу сходити і додому спати. So, but life is more than that. Але життя це більше, ніж це. And so the yogis, they have identified another layer of mind, which is divided into three. Але йоги визначили ще три рівня розуму, точніше, які поділені на три. Ще один рівень, який поділений на три частини. Which is called superconscious mind. Надсвідомість. Ні, це напевно три щаблі мається на увазі. От ще самотність і Так. вони кожен окремо. So the first layer of superconscious mind. Перший рівень надсвідомості. You have an experience of that level of mind. Ви маєте цей досвід. Has anyone ever had that experience that you arrive in a place? Чи коли-небудь у вас був такий досвід, коли ви приїжджаєте в якесь місце, You've never been there before, і ви там не були ніколи до того, but you recognize it. але ви розпізнаєте, так ніби вже бачили таке місце, де живі. Most people have that experience. How does that happen? Більшість людей мають цей досвід. Як це відбувається? In superconscious mind, it is beyond relativity. There is no past, there is no present, there is no future. В надсвідомості, точніше, надсвідомість знаходиться поза межами відносності. Там немає часу, там немає минулого, майбутнього, поточного. It's hard for us to think, but actually, most of everything that's happening in the world is happening within time, but we're speaking here beyond time. I lost it. Could you repeat? Help. Те, що відбувається в світі, воно є прив'язане до параметру часу. А це є за межами цього. Про те, що за межами. Окей. So it may happen that normally the dream that happens in the early morning. Це інколи може таке траплятися вранці, рано вранці під час сну. Провалитися, попасти в надсвідоме. You will get an experience of something of the future. І ти можеш отримати тоді якийсь досвід, який буде передбачати майбутнє щось. When you wake up, it will be very hard to remember. Але коли ти проснешся, тобі буде дуже важко згадати. It will just go out of your mind. Воно просто зразу... Even if you're trying to think, what was I thinking about, but it just evaporates. Воно просто випаровується, навіть якщо ти будеш намагатися згадати і так далі. Because these levels are not in contact with this level, so it's hard to keep it. Тому що ці вищі рівні, вони не знаходяться в якомусь контакті з тим надсвідомим рівнем. But after 1-2 months, you go into that room, you recognize it. Але через місяць часу цю кімнату ви її пізнаєте. So physically you haven't been there. Фізично ви там не були. But mentally you've been there. Але ментально були. So on this level of mind, На цьому we рівні have many things stored
from our past lives. На цьому рівні багато речей зберігається з нашого минулого. And so when we're meditating, Коли ми робимо медитацію, the first thing that we need to do is we need to withdraw ourselves from the world, from the body, from the mind. перше, що ми повинні зробити, це відсторонитися від світу навколишнього, від свого тіла і від свого розуму. And that process to withdraw yourself is called pratyahara. І цей процес відсторонення від того всього називається пратяхара. So that's one of the stages in meditation. Це просто один з ступенів в медитації, один з етапів. Because when you close your eyes, your mind is engaged in the world. Тому що коли ти закриваєш очі, твій розум продовжує якби бути вовлічений в це. Перебувати в світі. Так, перебувати в світі і бути в нього. So in the first phase, in the process of meditation, you need to withdraw your mind from the world. Тобто в першій фазі, коли ми починаємо медитацію, ми повинні спочатку якби абстрагуватися, відсторонитися від Withdraw your mind from the body. І відсторонити розум від тіла. Then you need to withdraw your mind from these levels, the lower levels of mind. А потім відсторонити розум від отих верхніх слоїв розуму. So this is called pratyahara. І це називається пратяхара. Now we come to the second level of superconscious mind. Другий рівень надсвідомого розуму. In this level of mind, there is two characteristics of living being. На цьому рівні є дві характеристики людської істоти. This is called vairagya and viveka. Вайрагya і вівека. Vairagya means non-attachment. Вайрагya означає якби відстороненість. And viveka means discrimination. How to translate that? I know what it means, but the meaning, what do you want to say? Discrimination. To discriminate what is real and what is not real. Okay, so like criticism, right? Not criticism, but в общем, воно Розрізнення? так, виходить як розрізнення, типу воно I'll tell a story, then you'll understand. окей, розкажи історію, а тоді ми зрозуміємо. Типу воно що? Сказано було, що це ділить на те, що справжнє, а те, що не справжнє. Тобто ми так відділяємо якби Диференціал. так, диференціал. Можливо. Окей, tell us a story. In India, normally it's the tradition that when the baby is born, the astrologer will come and make the prediction. Коли в Індії є така традиція, коли дитина народжується, то приходить Astrologer. астролог приходить і робить якісь передбачення. So they'll look at the stars, they'll look at the moment of the birth, and they'll say, this baby will become that. Він там дивиться на зірки свої, там все як має бути, і каже, ця дитина буде погана. It's a science. Не каже, що вона буде погана. Каже, вона стане оцем. Нічого не казав про погано. Sorry, but Okay, anyway, we have backup. I have persistence. Так. So, there was the son of a king. Там була історія про сина короля. And when the child was born, they called in the astrologer. І коли народилась дитина, покликали астролога. And the astrologer said that this boy will become a great king. Цей хлопчик стане великим королем, сказав астролог. Father was happy. Татко був щасливий. But astrologer was not finished. Але астролог не завершив. Or Або. great mystic. Або великим містиком. But father didn't want to hear the second part. Але батько не хотів чути цю другу частину. So Він не був he зацікавлений gave саме. everything to his son, that his son never experienced any pain. І він обгородив, якби виходить, свого сина таким чином, щоб син ніколи не відчував ніякої He болі. never saw suffering in his life. І ніколи не страждав у своєму житті. But one day, he managed to escape from the palace. Але одного разу йому вдалося втекти з палацу. Together with one servant. З одним помічником. And they entered into the city. І вони пішли в місто. And the first thing that they saw was
some people with leprosy. І перше, що вони побачили, це якісь люди з проказою. Ага. So he was shocked. He'd never seen this before in his life. Він був дуже шокований, він ніколи такого не бачив. He asked the servant, "What is this?" І він спитав свого помічника, що це? The servant said, "This is disease." А він відповів, це таке захворювання. He said, "Can it happen to me?" І це може стати зі мною? Yes. Він каже, так. They continued, І вони продовжили. and they came across the burial ceremony. І вони проходили повз похоронну церемонію. So in India, the body passes by with a single mantra, and they take to the river to be burnt. Тобто вони там переносять тіло, і потім його, читаючи мантри, і після цього спалюють і розвіють над річкою. What is this? І він питав, що це таке? And the servant explained. Ти каже, Said, "Can it happen to me?" що це, пояснив йому, що це таке, а він каже, і це може стати зі мною? Of course. Звичайно ж може. We die. Ми помираємо. They continued. І вони пішли далі. And on the path, they met one like a yogi. І вони зустріли в парку таку людину типу йога. And this yogi had some similar dress, little bowl, stick. І він мав схожий одяг, кулю і палку. And they asked, they said, "Who is this?" І він спитав в нього, хто це? And the servant explained, "This person has given up his material desires for godly desires." Ця людина, вона обмінює ніби як свої матеріальні бажання на divine. Ага, на такі більш духовні бажання. Божественні. At that moment, something happened in the mind of this person. І щось в цей момент переключилося в розумі цієї особи. Everything changed. І все змінилося. And he became Buddha. І він став Буддою. So, how could that happen to him? Як могло так статися? Why? Because he was already developed on this level of mind. Тому що це так сталося, тому що він вже був розвинутий на оцих And he рівнях developed розуму. these viveka and vairagya. Vairagya means non-attachment. Що? Не прикріплення. Тобто Ну, ти типу, до чого не прив'язуєш. Так, він не He was прив'язується king. до якихось речей, He had які повинні everything. легко відпускати. He had everything, but he could leave it. Так, він король, він має все, але він може це все покинути і не відчує ніякого від себе. So that is vairagya. And viveka is the discrimination to decide what is temporary and what is permanent. Ага. І от ця вівека – це вміння вирішувати, що є тимчасовим, а що є перманентним. In this wealth that I have now, it's not forever. І це здоров'я, яке я маю зараз, воно не вічне. So he wanted to have that wealth, which is forever. Він розумів, що це здоров'я не вічне. Це не про здоров'я, а про wealth. Типу, Добробут. Окей. Добробут. And so, okay, so this is second level of mind. And Це другий рівень розуму. in yoga, the process is called dharana. І процес в йозі такий називається дхарана. It's a certain lesson in meditation where you learn to concentrate on the different chakras and move the mind, concentrate, move the mind, concentrate. Це такий процес медитації, один з уроків медитації, в якому ти розумом, таким внутрішнім поглядом рухаєшся, фокусуєшся на тих чи інших чакрах, ти на них фокусуєшся і переміщаєшся далі. Знову фокусуєшся, переміщаєшся. So that together with asana, it helps you to have control over all the chakras. Разом з асанами це допомагає здобути контроль над чакрами і залозами. And then the third level of superconscious mind. І третій рівень надсвідомого надсвідомості. It's like when you're standing on the beach of the ocean. Це коли ти стоїш на пляжі перед океаном. In front of you is water. Перед тобою вода. Behind you is the land. За тобою земля. One step forward, you're in the water. Один крок вперед ти у воді, One step backwards, you're on the land.
один крок назад, ти на землі. So you're so close to that just pure consciousness. If you go a little bit forward, you're merged into the ocean, cosmic ocean. Ти дуже близько вже на такому рівні, ти вже дуже близько до цієї космічної свідомості, і ти можеш глибше там якісь зробити кроки, ти будеш інтегрований в неї. So one step back, you're in the mind. One step forward, you're in consciousness. Тобто крок назад, ти це в розумі, крок вперед, ти в цьому свідомості. So the practice here is called dhyana. І практика, яка тут використовується, називається дхьяна. Dhyana is a certain kind of meditation. Дхьяна – це певний вид тип медитації. So normally, if you pour water, it will come down in drips. Якщо ти будеш лити воду, то вона буде it comes out in стікати. But when you pour honey, але якщо ти вилиєш мед, it doesn't come in drops. Він не буде It перетворюватися will на come краплини. like in one mass. Він буде одною масою протікати. So when the mind is moving like in one flow towards its goal, this is called dhyana. Дхьяна – це коли розум рухається одним потоком. Тоді це можна назвати дхьяна. So, and then the result is І результат дхьяни називається самадхі. Samadhi means to be one with the goal. Самадхі означає бути єдиним з goal, своєю ціллю. What is your goal? Your goal is to be one with the infinite consciousness. Ну і ціль, якщо визначити ціль, то це бути одним з цієї космічної свідомості. Безконечної свідомості. Тобто одна краплина буде об'єднана з океаном. We are like little drops of consciousness. Тобто ми як маленькі краплини свідомості. Connected with a certain ego. Зв'язані з певним его. And so the purpose in yoga is to become one, to unify that drop with the ocean. Тобто задача йоги – це от, власне є оця об'єднання краплини з океаном. It's like a little doll. Як маленька лялька. Doll made of sugar. Toy, right? Doll. Yeah. Doll made of sugar. Така, як лизунець такий цей, зроблений з цукру. And it goes to measure the depth of the ocean. І він попадає... It goes to measure. І він пробує поміряти глибину океану. But it dissolves. Але він розчиняється. That is the human mind that goes to find the happiness, goes to search for the happiness. And when it finds it, it becomes happiness itself. Людський розум постійно шукає якогось щастя. Коли він знаходить його, він стає щастям. Коли він його знаходить, то він стає самим щастям. So this is the 8 steps of Ashtanga Yoga. Це 8 кроків Аштанга йоги. So basically these are certain practices of yoga. Asanas for the physical body. Тобто це основні практики йоги. Асана для людського тіла. Yama and niyama are basic moral principles. Яма-ніяма – базові принципи моралі. And all the other steps are just parts of the meditation process. А все остальне – це просто частини процесу медитації. And it is a very scientific process how to develop all the different levels of your body and mind. And that's why it's given by extension called І I get lost. So this is Науковий процес. Науковий, так. І все це такий доволі науковий процес, який називається Аштанга йога, яку дав Патанджалі. To develop your body, mind. Для того, щоб розвинути тіло, розум і духовність. So, if you have any question, please. Питання, будь ласка. Яма і ніяма – це що саме? Can you specify again what this means? Yama and niyama. These are the 10 principles
Or 10, принципів. but why they are called We like mentioned two only in two two. words? Да, ми згадали тільки два, тому що через ці 10 буде довго йти, але в цілому їх 10. Це просто два згадано було тільки для того, щоб показати, що це за поняття в цілому. So yama is 5 points and niyama is 5. Яма 5 і ніяма 5. I didn't go into all Так, of ми them. не йшли через це, бо це окрема лекція може бути. Це сатья, це звідти. Так, так. Satya is one of them, ahimsa is another one. And then, yeah, asteya, brahmacharya, parigraha, different principles. Because they sound like this is something yama and the opposite niyama. It's in Ukrainian, no? It works only in Ukrainian. Але це санскрит. Yama means my relationship with the society. Яма означає моя взаємодія з соціумом. З навколишнім. Тут не тільки And Ну, з навколишнім. окей. niyama means myself. Like Ніяма. shaucha means psychic and physical cleanliness, purity. Ніяма це більше по відношенню до себе. Наприклад, а шаоча означає чистоту, таку ментальну чистоту і фізичну чистоту. Santosha means to be content. Сантоша означає бути Все пов'язане з тем, чи що? контент. Послідовним. Послідовним. Окей. So these are the principles of yama. Це принципи яма-ніяма.